Good afternoon, everyone, and welcome to our August 2023 Coalition Connection. We are going to go ahead and get started. We do have quite a bit of information to go through today. If you have any kind of questions or anything, in the lower right-hand corner of your dashboard, you will see the questions box. Please make sure to enter your questions and go ahead and we'll get back to you as soon as we can with it. You will have staff on listening to it and responding to those questions. Also, in that lower right-hand corner, you will see the handouts that you can download. There are 5 handouts. All of those handouts will be available in provider notes in the next few days as well. In today's Coalition Connection, we're going to go over the quality survey, temporary closures, site closures, W-9 information, VPK updates, coalition training information, school readiness updates, a Flamingo literacy micro-credential, and information and reminders from PI. Margarita, can you go ahead and introduce everybody to this information, please? Thank you, Kari. Well, my name is Margarita. We are going to talk about mention. Lo primero es la encuesta de calidad de nuestra coalición con la señora. Yo voy a hablar de temporales o temporales. También voy a hablar la información importante sobre los formularios del W o W con la señora Michelle, actualizaciones con a la señora. Margarita, if you could hold on a second, we can't quite hear you. If you could go ahead and put it on mute, and if Martha, if you could go ahead and go through this for us real fast. Sure. Para las personas de habla español, solo queríamos dejarles saber que, como siempre, empezaremos la parte en español después de la parte de inglés, y hoy vamos a cubrir la calidad de las encuestas, de la encuesta que salió ahora, los cierres temporales, los cierres de sitios, información importante de W9, actualizaciones de VPK, capacitaciones de la coalición, actualizaciones del School Readiness, microcredenciales de Flamingo y noticias y recordatorios del departamento de nosotros. We're ready, Tiff. Thank you, Martha. We're going to go right on into Stacy, and she's going to talk about the survey. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today for Coalition Connection. We appreciate you taking the time to get the latest information that's going on in our early childhood community. We recently sent out an invitation asking for participation in our 2023 quality survey. We would very much like your feedback and your insights. Your voice is very valuable to us, and your responses matter. And it will assist us in 3 areas that we are putting our efforts towards. One is professional development, the utilization of quality dollars, and the remaining ARPA funds. So the link to the survey is on the PowerPoint, and it's also going to be placed in the chat box. The survey is going to close this Friday, August 25th. So if you could please take the opportunity to complete the survey. We also have a director COP coming up next month, which is another opportunity for you to share and tell us a little bit about your insights, your experience, and your thoughts. And you'll hear more about that later on in the presentation, but we just wanted to make this available to you and let you know that you know, your opinions and your voice matters, and we'll be taking all of this into consideration as we plan for the future. Thank you. Thank you, Stacy. Next, we're going to go into temporary closures, and presenting that is going to be the Provider Support Director, Casey. Good afternoon, everybody. We're getting back to the time where temporary closures
are going to be something that we're dealing with, especially with the hurricane season coming. So we want to go over the process because providers are able to do these closures on their own through the DEL portal. So we wanted to make sure everybody had that information. As we go along, if you have questions, please be sure to put those in the chat and we'll make sure that we get back to you in regards to any of those questions. To get started, you want to go to the click on the attendance and then temporary closures in the DEL portal. This will open your closure queue where you can see any previous closures. And this allows you to be able to check the status of closures you may have submitted previously, as well as enter any new temporary closures. Okay, Tiffany. The benefits for doing this allows school readiness and VPK providers to self-report through the portal, allows for more accurate reporting of closures, providers stay informed of their closures being processed, fewer forms and paperwork required as you can upload the information directly through the portal, quicker processing of temporary closures, more accurate reimbursement and attendance for closures. Also, please keep in mind that the VPK resumption date is still required, but will be reported electronically. Okay. What you want to start with entering your closure dates. You're going to have a start and end date. We do understand that when you start off, you may have a end date that may have to be changed, but you want to put whatever your plan is, and then if we need to make adjustments, we can do that. Once you enter your dates, the reimbursement request selection will populate any VPK classes and SR care levels associated with your contract. Okay. So this is just a little bit more information. You want to select your information, and this is what it's going to look like as far as the different selections you may have, how you can upload documents. We'll go over that a little bit further as we go along. Okay. Once you enter the information and if you have a VPK classroom, once you click no services, it will ask you, this pop-up will generate and it will ask you if you want to have payment or non-payment. So basically, if you click yes, that means that you are going to have a closure and non-payment. If you click the no, you'll have a closure and receive payment. Keep in mind that you only can get 5 reimbursable days through the VPK program. If it only affects one classroom, make sure you only select the one classroom. If you wish to change what you've selected from reimbursable to non-reimbursable, you're able to do that by just clicking on the CR or the CN. CR means closed reimbursable. CN means closed non-reimbursable. Okay. If you're a school readiness provider and the whole center is going to be closed, then you can click the button that says no services, and that'll close all care levels. If you only have certain care levels that are going to be closed, you just want to select those. In the middle section of the screen, that will show where you have the issue or what classrooms are going to be closed for what care levels. Okay. And this shows how you would do that. And then you can click if it's reimbursable or non-reimbursable. Once you have selected the dates and the care levels for reimbursable or non-reimbursable days, select the closure reasons. This has a list of reasons.
the COVID exposure, cleaning, lack of attendance, staff availability, state of emergency, not COVID related, more, the hurricanes, floods, those type of things that we have. And then if you have other instances or other issues that may come up, those generally would be very specific to your center, an emergency reason for closure at your center specifically. You can select those, and then you would want to upload any supporting documentation that you have for that, as well as a list of the children that are affected. The example given here is if you have a 2-year-old classroom that has been exposed to COVID-19, but that classroom also had a couple 3-year-olds or siblings coming in and out, that those children would also be out of that classroom, but you're not closing down the entire, say, 3-year-old care level. And then you can put additional comments and explanations at the bottom explaining why, what's happening, and things to keep in mind for the reasons for the closures. And then you click submit. And then you're going to certify that the information that you're giving is correct and accurate. Go ahead and then submit. Please keep in mind that attendance cannot be processed if you have a pending closure. So if there is something, if you submitted a closure and you've already submitted attendance, you need to ask your payment specialist to reject your attendance so you're able to get that processed. Once we have it processed, you can resubmit your attendance. There are 4 different statuses that you will see in your queue once you've submitted a closure. Incomplete, meaning we're still working on it. Incomplete shows that you're still working on it, but we haven't received it at the coalition yet. Submitted means that it's been sent to the coalition. Coalition reviewing means that we are reviewing the information and may have follow-up questions. Processed means it has been processed and we don't have any additional questions. Okay, if you have any questions regarding temporary closures, go ahead and put them in the chat. We're going to wait about 1 minute. We will be answering questions in the chat, but we'll wait about 1 minute and before we move on to the next section. Okay, I don't see any questions, so we're going to go ahead and move on to the W-9, and Jackie's going to tell us about W-9s. Good afternoon, everybody. Tiffany, can you go to the next slide, please? The W-9 is very important for you guys to know what we as a coalition use the W-9 for. This is a verification that the information that you are submitting is correct with the IRS. So when we submit payment for you all, we also at the end of the year have to give the IRS a 1099 of all the payments that we submitted to either your business or an individual. We ask that everybody who receives any payment from us to fill out a W-9, and I'm going to go over the provider
W-9 information first because it is a little bit different for individuals. And when you guys are filling out the W-9s, keep in mind when you're filling one out, you need to ask yourself the question, is the payment that I'm receiving from the ELC going to my business or me as an individual? If the answer is it's going to the business, in box 1 needs to be the name that you file your taxes under, not your DBA name. If you do have a DBA name, that goes in box 2. But box 1 is the information that we submit to the IRS to let them know that this name in your EIN is who we paid. Some of you all may get rejections back saying that things don't match, and that is because when we verify with the IRS, that is what they tell us. So it's very important that box 1 is the name that your EIN was registered with the IRS. If you go by a different name, like on your checks, you will put that name in box 2. Box 3 is how you file your taxes at the end of the year. And if you're not sure how you file your taxes, please see the person that files your taxes. Hopefully they will be a CPA and they'll be able to guide you on what box to check. If you're not sure, I would recommend choosing the LLC as your how you file them, because that ensures that you will receive a 1099 at the end of the year. If you are a C Corp or an S Corp, your CPA will know, and you may or may not get a 1099 back from the end of the year if you mark something in one of those boxes, because we are not required to give you a 1099. So again, if you're unsure, please put the limited liability company as your marking. Box 5 and 6 is your address. This is the address where your 1099 will be sent to at the end of the year. Now going down to part 1 of the taxpayer identification number, this is where you put your EIN, and it is the second grouping of boxes. This is the EIN that is assigned to your business with the IRS. Okay, that's the important part for the businesses. Again, after you fill it all out, please make sure that you sign it and date it. We use this information to verify with the IRS. And we have a confirmation statement that you're attesting that the information you're providing to us is true. Now, if you receive any kind of stipend from us, as far as you individually, the information that you put on this form is going to be a little bit different. Tiffany, can you go back to the beginning? So if you're getting individually a payment for a stipend, your name goes in box 1. And it is the name that you file your taxes under. So if you have 2 last names that you file your taxes under, please make sure both of those names are in box 1. Box 2, you will not have to worry about. Box 3, you are an individual, so you'll need to mark the individual box. Again, box 5 and 6 is your address that your 1099 will be mailed to.
And then on part 1 for your taxpayer identification number is going to be your social security number. Your social security number is your number that you file your taxes on at the end of the year, and it must also match your name in box 1. And then once you enter all that information in, again, please sign and date it that you're telling us that the information that you entered is correct. We also do use an IRS verification tool for individuals to make sure that the socials also match the name that you're given in box 1. So I will again reiterate, if you are receiving any type of payment from the ELC to your business, you fill this out with your business information using your EIN. And if you as an individual is receiving any payments from the ELC, you use your individual information, which includes your social security number. Is there any questions? Jackie, we do have a question that says, do they need to fill out a new W-9 each year? This all depends on the stipends that we are offering. Typically, we do ask for one for every stipend because it's using a different kind of application and they're all not linked. So in order for everything to go smoothly, every stipend we will require you to fill out your W-9 every time. Also, sometimes this is the information that allows us to know that you've moved. We get a lot of return mail back because people have moved. And if we ask for a W-9 for each stipend, this allows us to also update your mailing address. Did that answer your question? Yes, it did. Thank you. That looks to be all the questions, Jackie. Alrighty, thank you guys. Thank you. We're going to go ahead and move on to VPK updates. Hi, good afternoon, everyone. My name is Monica Sellery. I am the Manager of Education and Policy. I'm filling in for our wonderful VPK coordinator, Ali, currently. We just wanted to start off by thanking those of you who joined us for our first VPK open house. It was a huge success. We had over 75 VPK providers who attended. If you did miss the event, we're asking that you email provider.relations@elchc.org to request a date and time to pick up your VPK yard sign. We are giving 1 yard sign per contracted provider. We also gave out a welcome packet and other relevant resources for VPK providers during this event. And we have those on our website now. So if you go to our website and then go to providers and then VPK providers, you'll see at the bottom of the page, you can find all of those resources available for download. You can go to the next slide. Okay, we've had lots of questions on the Renaissance annual training requirement. And so just so you all know, the Renaissance training is now required annually. There is only one course that meets the VPK FAST training requirement, and the course is VPK Test Administrators Getting Started with FAST STAR Early Literacy Assessment, and it is in English and in Spanish. You will see on the website that has the training, there is a review course, but this course does not meet the requirement, so please do not take that course. If you already have a Renaissance University account and your training is about to expire 1 year from completion date, you'll need to add the courses to your Renaissance University account.
You can always email VPK provider info at elchc.org for assistance, or you can visit the Department of Education's webpage for FAST, Florida Assessment of Student Thinking, STAR Early Literacy, and you can download all of the handouts that they have from there in the DEL. Next slide. So this actually just came out earlier this month. We have a new website link for the FAST STAR Early Literacy Assessment. The state of Florida will now be running on one login for the website for Renaissance. Previously, there were multiple logins for different regions. So now we will just have one. Please make sure you bookmark the link below because the previous links that you were using will not work. This link is where you're going to log in as a teacher or administrator or as a student to take the assessment. And if your previous administrator login credentials do not work on the new link, please click Forgot Password and wait for the email sent by Renaissance to reset your password. And this is actually a question that we're getting quite a bit of. So you'll see at the bottom of the login the Forgot Password option, and that will work so that you can retrieve your credentials. Next slide, please. Okay, so progress monitoring windows. This is just a little bit of an explanation and breakdown of what all the PM windows are. So for PM window 1, that's progress monitoring window 1, this happens within the first 30 instructional days of the VPK class schedule, and it begins on the first day of your scheduled VPK, and it ends on the 30th day of VPK. The progress monitoring 2 is the period of time in a VPK class schedule where at least 40% of the instructional hours have been completed and no more than 60% of the instructional hours have been completed. So basically this begins once 40% or 214 instructional hours have taken place. So if you run a 3-hour VPK program, which many of our providers do, and it started on August 10th, that will begin around November 10th for you. And likewise, at the end of the PM2 happens once 60% or 324 instructional hours have taken place, and that will be around January 25th for those of you who started programming on the 10th. And for the progress monitoring window 3, this happens the last 30 instructional days of the VPK class schedule, and it ends on the last VPK instructional day. So each provider progress monitoring window can be found using our search tool, which the link is provided here in the presentation. And if you have not enrolled your VPK children in the DEL, your PM windows will not be listed here. This is also a question that we've been getting frequently. A lot of you have not been able to see your current year roster. It's really important that you have uploaded your current students for this new school year in the portal in order for those rosters to populate in Renaissance. Next slide, please. Okay, so building strong foundations, getting back to the basics, we're excited to announce a series that the Early Learning Coalition will be offering to all VPK providers. There's a lot to cover in a VPK day, we know. So in this training series, we're going to look at how we bring together the Florida Early Learning Standards, class, and developmentally appropriate practice and apply them in the classroom. We're really excited about being able to offer this, and we really hope that many of you will take this opportunity to learn a little bit more about VPK and getting back to the basics. You can register online at our Talent LMS, and you can also review the flyer handout in the handout section. Next slide, please. And then our VPK program assessments will be starting soon. They'll begin after Labor Day. So any instructional staff, including substitutes, may now be observed. Window notifications began going out on Monday, August 21st. Please make sure to check your emails and reply within 3 business days of blackout dates to your primary observer. And once you have received your window notification, please do not make any changes to your VPK app because this will delay the pushing of your program composite score. It is really important to keep your VPK application current and accurate, and that teachers are in the room assigned to them as reflected on the certified VPK application. If you have any questions or concerns, please email class@elchc.org. Next slide, please. Questions?
Monica, we do have a few questions in there. The first question is, should the FAST course show on your DCF transcript? Yes, it should show on your transcript. Okay, next question is, many of the teachers are having problems downloading their certificates. We have contacted Renaissance and they are getting multiple answers. Is there a one-page flyer that we have? I can look in handouts, but I do not believe there's any one-page flyer specifically for how to download certificates, but I can definitely get back to you on that one. Thank you. Next question is, Renaissance is still not showing our students. Will this be fixed soon? And if it is not fixed before the 30-day window, will they be marked non-compliant due to this? So there's a couple of ways to troubleshoot that. One of them is to ensure that your provider portal is up to date. So that's the first place I would start. I think we've been receiving a lot of questions about this in particular. And when we go and look in the portal, a lot of the rosters have not been updated yet. And so it's really important that you start there. And that takes about 48 hours. So it's not going to reflect immediately into Renaissance. And if you're continuing to have issues, then I would ask that you email VPK provider at support at elchc.org, and we can try to troubleshoot with you and then escalate it to the DEL for support. Okay, sounds good. We also have quite a few questions about Renaissance. So what we're going to do is we're going to go ahead and pull all the questions and do a one-page flyer and send it out to everyone. So if you have any questions, go ahead and put them in the chat and we will gather them all up. We're next going to move on to ELC training updates, which I believe is you, Monica, as well. Actually, this is going to be Andrea. Oh, yay, Andrea, thank you. Thank you, Tiffany. Good afternoon, everyone. We now have a new training calendar on our website. Trainings are now open through December of this year. So please go ahead and look through what we are going to be offering this fall term as far as trainings, planned calendars, and staffing accordingly, because we have now opened them up through the end of December. As a reminder, all achievement bonuses are subject to funding availability. They have been reinstated. So if you have attended a training after July 1st of 2023 and are eligible for a bonus, you will be contacted with the link to apply. Next slide, please. So to get to the training calendar, you will go to our main website, the elchc.org. You will then click on providers at the top of the home page, as you can see on the bottom left of your screen. From there, you will have a drop-down menu, and that will include all the fabulous initiatives that we have, as well as under professional development is where you can locate our trainings calendar. And from there, you have multiple ways to view it. You can view a list view, and you can also view a calendar view, as well as a view of specific days. So there's different ways, whatever works best for you to view those trainings and mark your calendars, because we have a wide variety of trainings that our fabulous trainers will be hosting. Next slide, please. Oh, there we go. So here's the month view. You'll be able to see from there, again, how to search for those different trainings. There are some different categories that you can search that way for, or if you just want to view the calendar and you can see which ones are offered on which days, when you click on it, you will then get some further information as far as the details and how to register for those. Next slide, please. So once you click on the training, it will bring you to a detailed information about that training with a description, as well as any information that may be pertinent regarding CEUs or achievement bonuses. You'll get all that information, as well as who the trainer is, the date and the time. And then from there, you can register for the event, which will take you to our Institute homepage where you can log in and register through our Talent LMS. So if you do not have a Talent LMS login or account, you will need to sign up. They are free.
And we highly encourage that everyone has an LMS account because we do host a wide variety of fabulous trainings for our providers, and we highly recommend that you have that account already set up. From there, you would go to that login side at the top right of your screen, fill out that information as well as signing up for those courses. Next slide, please. Any questions? At this time, Andrea, we don't have any questions. We do have the people in the chat who are answering the individualized questions about this, but we don't have any further at this time. So we'll go ahead and move it on to school readiness updates. And I'm sorry, I don't know who is going to be doing the school readiness update section, but It's me, Tiffany, Lisette. yay, Lisette. Okay, let's go. We got it. All right, next slide. Good afternoon, everybody. This one's really quick. It's just about your school readiness program assessments. They have begun. They begun back on July 1st with the new contract year, and composite scores have just recently begun to be published. The glitch that was preventing us has been updated, but as a result of that, new this year, we will be reissuing your 2023 composites to align with your current contract year per DEL. That's what was causing the holdup. This will result in a modification of your contract once the composite is finalized if your composite score changes in any direction, up or down. In many cases, that might also result in a change in your differential. Please make sure to complete your QPS observation registrations when you first receive those email notifications. Registrations should also reflect a snapshot of what is currently happening at your site. If you have rooms that you have opened, rooms that you have closed, teachers who are on leave, you can inactivate and reactivate them as needed, but it should be a reflection of what is actually happening at your site at this current time. So when we come to do your observations, they are accurate. Please do not include any substitutes, floaters, or school-age personnel or school-age classrooms, as none of those are observable. Once you have received your window notification, if something comes up, an emergency, something you did not already tell your observer, please make sure to contact your observer directly, or you can always email class@elchc.org. Any other questions or concerns you have about your actual observations, please make sure to email them to class@elchc.org as well, and we will get to you as soon as we can. Thank you. And Ruth. Yes, hi everybody. This is gonna be also super quick. Please do not forget to submit your monthly star roster in the QPS system because you know this is required by the rule. We have to do it. You have to submit it every month. We have been sending emails about that for the past few months. So please make sure that you submit it by the end of this month, August the 31st, because we don't want to issue any corrective action plan. So please do it. You have my contact information. This is my email, my phone number. So please do it. And I think for that's it. We have like a little guide here after this slide, Tiffany, if you can see on how to submit it. So you know what it is, but those who are maybe not familiar with that, or new providers who just became not exempt, so this is information about it. So this is the link. If you can click on this, Tiffany, because it has like some kind of active, animations in this. Is that? Okay, so that's the link where you have to go, qps.floridaearlylearning.com. Then you need to log in your account. If you don't have the information for your login account, you forget username, we receive some calls, some emails because you don't know the username, you forgot that. So please make sure that you have your provided ID and the license number. You're gonna need those in order to retrieve your username.
So if you can click Tiffany, so I can show everybody how that looks like. Just go ahead and click and we can show you that way. So that's that. So you're gonna need your username to log in and your password. So for that username, remember, have your provided ID available and have your license you there. So you can retrieve your username yourself. So if you have any problems doing it, please contact us. If you forget your password, you're gonna need also your username, and you will receive an email to retrieve that, to request the password, a new password. But remember, it is gonna be the email you use when you activated your account. After that, you can log in, and you can go ahead, Tiffany. Sorry, this is animated. So, so when you access to your home page, you can launch the program. If you see this option, the QPS providers, you have those options to go to launch. And then you will go to staff. You know, when your screen change, you go to staff, and you will be able to see the staff. If you don't have any changes, remember you need to submit the most current information, the updated information. You need to submit no changes, no classrooms, nothing changed. So just submit rosters, and you will see at the end, you know, in your homepage, you're gonna see the status change for you. So you're gonna see when you submitted it. On the other hand, if you need to make changes, this is super quick. We can show you. We're gonna have soon a link when you can kind of see this process for all of the QPS system registrations activations in another, you know, probably another time. But that's what we are working on. So remember to add classrooms. The options are there. If you need to change classrooms, add classrooms, you can go ahead, go to the classroom list before that, add your classrooms here, and you're familiar with this information. Make sure that you have the information you need. Make sure that you have the tool that you're gonna use, depending of the age group that you know the classroom has. Is if a family childcare home is the majority of that age group, don't forget to click on the funding sources. That's for school readiness. Complete the rest of the information, complete everything. Lately, we are receiving a lot of emails because you cannot submit the roster. And the reason why is because you need to go to the classrooms and make sure that you have all the information completed. If you have the teacher assigned, and as well on the teacher side, you have to complete everything. Once that is complete, just finish that part, go back to your teachers here. Yeah. Also, you can activate or inactivate your classrooms. If you inactivate a classroom, you don't need to create another one. If the classroom is open again, you can go back to inactive classrooms and activate the classroom again. That's super important. Same with the staff roster. If you need to add a new staff, just complete all the information. Make sure that you have all the information, the system, you know, that you have here, the birthday, the hire date, all of that. And at the end, don't forget to complete where it says data assigned to the classroom. If you don't complete that, the system won't let you submit it. So make sure all the information is complete. Once you have everything, same thing, you need to activate or inactivate a teachers. You can do that. And don't create a new new information for the teacher if the teacher comes back. Don't do that because the system will read two different persons and sometimes with the same email. So you're gonna have problems if you do that. So make sure you have a teacher who came back, went on vacations, came back. So that teacher, you just go back, activate the teacher, but don't make any changes, only if it's rooms or something like that, but don't have her twice, like duplicated on the list. And with that information, everything is ready. Make sure that you do it. You submit your roster, and you can go to here on your right corner, on top of your right corner, your screen, and you will see that. So that will show you what was submitted. And that's it for me. I think that's that for QIPs. We're gonna send you this information more detailed later on. And that's it. I don't know if somebody has any questions about that.
Ruth, it looks like everyone's been keeping up with the questions there and answering the specific questions. So if you have any more questions, we are in the chat answering them. Go ahead Okay. and put them in there. But we're going to go ahead and move forward. Tiffany, Yes. we have an update from Monica. Okay, we'll go to an update from Monica real fast. I guess we'll update from Monica when she reappears. Apologies. Good. We'll go ahead and move on to the Flamingo. Area. There's no update for that. You can go on to Jamie. Sounds good. Jamie's going to talk about the Flamingo literacy micro-credential. Everyone, my name is Jamie Harmon, and I am the academic support specialist, or one of the academic support specialists with the Lastinger Center for Learning at the University of Florida. And we are just putting a plug in for the emergent literacy micro-credential that was created in partnership with DEL that launched earlier this year. This is a free professional development, and actually the eligibility has been expanded. So anybody who is working in a childcare setting is eligible to take this. It is a micro-credential, so that means it is a little bit longer. It is 60 hours. It's 3 components of online learning. Each component is 20 hours, but you are eligible for a $2,000 stipend upon completion. So we actually have done a lot of work in how you can move through these components so it can be completed in anywhere from 2 to 5 months, depending on what your needs are. And if you want to move on, Tiffany, there we go. We do have upcoming semesters. We just had one that started August 21st, and then we also have in October, November, potentially January, depending on some contracts with DEL, and then also in February. So let me talk a little bit about the components. Component 1 is one of our Flamingo literacy courses. So if you are familiar with Flamingo Early Learning, then you might want to check to see what literacy courses that you have taken, because you might have already taken one of those and you would be able to come in at Component 2. Component 1 is an instructor supported course, which means there is an instructor there who helps give you information and grade your assignments, but you do not have to meet with them on a Zoom or anything at any point during the term. So you can still jump on the computer each week when it is convenient for you to complete the course. There are very hard and fast end dates. So for Component 1, just so you are aware, Component 2 is completely asynchronous, like you would take online at DCF. I am there to help as needed, but those are 4 modules that really are asynchronous. We suggest you complete them in 8 weeks, and you can take them while you're taking Component 1, or you can take them after, but really that can work on your pace as you need it to be. And then Component 3 is a 4-week instructor supported practicum where you are implementing strategies in the classroom. So again, you are working with an instructor, but do not have to meet with them at any point. You just have 4 assignments to complete in 4 weeks. Tiffany, is there another? I cannot remember if there was another slide or not. There is not, but we do have a few questions for you. Okay, I see. So for August, our August term is actually completely full, but we always encourage you to submit your registration at any time, because if it has come across that you have already taken a Component 1 course, you can start Component 2 immediately. Component 2 has rolling enrollment, and you do not have to wait for a set start date. I am going to put the micro-credential link into the chat, or you can Google Flamingo Literacy Micro-Credentials, and that will be the first search term that does pop up. I completed 1 and 2. I almost finished Component 3. I need to take it again, please. Can I take it again? Miriam, you can retake the Component 3. You just have to complete that re-enrollment form. So if you don't know where that re-enrollment form is, you didn't see it on any of your courses that have popped up,
please reach out to me via email and I'm happy to send that to you, because component 3, we have terms that start every month. So you would be able to start when you are able to. Yeah, you want to go to, I put the link into the chat. If you can't see the link in the chat, you want to go to Google and you want to search Flamingo Literacy Microcredential. And that should be the first thing that would come up is to our website, and that will take you straight into all of the information, FAQ, and the direct link to the enrollment form to fill out. Oh, there we go. Tiffany is answering those and putting those in. The last No, question we have is, do you have to be a school readiness and VPK or VPK provider? no, you do not. This did come out per Kari Miller. It was passed in legislation this year, so it was as of July 1st. You do not have to be SR or VPK, so you do not have to be contracted with a school readiness or VPK program to complete. No, Lori, the training does not go to college credit. It does give CEUs, so they could be used to renew credentials, but they cannot be, they're non-transferable. We're working on it, but we're not there yet. Thank you so much, Jamie. We appreciate it. And we're gonna leave you in there for a little bit to answer any questions that may come up, but we're gonna go ahead and move on to Pi News and Reminders with Hi, Martha. everybody. Yep. Hi, everybody. I'm here to just give you a couple of recaps and tell you what's coming up next. So with ARPA World Class, as you all can see here, we're very happy to say that we were able to give a total of $460,800 for educator bonuses. And as you can see, $189,100 for CSG or Child Success Grants, and $2,029,982 for CQI grants, for a total of almost $2.7 million. So we're really happy to see that so many people took advantage of this opportunity. If you have not received your check yet, please wait until September 8th. As you can imagine, there's been thousands and thousands of grant applications that came in, and with each of those that was approved, there is a process for finance to get approved and to send out your checks. So they have told us that if you haven't received your check by September 8th, not before, but by September 8th, then please reach out to us, but give us until September 8th to be able to get those in the mail to all of you. And we, of course, thank you for your patience in advance. Next. Coming soon, or what's next? So as you all know, the World Class has ended, but we're happy to announce that the next phase of things that are coming out, and stipends that are coming out, is the Curriculum Expansion and Implementation study. Now, this is going to be a little different in that this is a study. So by applying for this, you are agreeing to take part in a curriculum, implementation surveys, like 15 minutes in. I'm sorry, 15 days into the application and receiving your curriculum. So the grant requirements are that you submit an application, of course. You must agree to participate in this study that I'm telling you about, which could include surveys, interviews, points of contact, demographic information, and everything else you can read here. The purchases must have been made or be made between March 29th, 2023 through November 17th, 2023. The providers must, submit a documentation of an itemized sales receipt with a total amount on it. No invoices, cash receipts, or handwritten receipts will be accepted. So you have to go dig up, if you did it already, you bought it in the past, make sure that you dig up those receipts. Application will be available, and I put this in red for a reason. They are not yet available. They will be available shortly, and we'll, of course, reach out to all of you and announce it when the web author application is available. So that's one of the reasons it's important to get your W-9s and your receipts and everything ready, because as you can see, it'll probably be a quick turnover. Materials, or the curriculum must be on the SR and VPK providers on probation curriculum list. And the curricula selection, of course, you should consider available, established, and research-based opportunities. Next. Who's eligible, what providers are eligible, and they are those who have a SR or VPK contract. This is the guidance that we have at this time.
That's typical for all the other things. You could not have had a contract terminated within the last 5 years. You cannot be under investigation or convicted of child care fraud. You can't be on the USDA disqualified list, and that wonderful W-9 form must be submitted as well. I also wanted to remind you all, because we've been getting a lot of inquiries about how can I further my education, or what can I do to get my CDA or staff credential. And I wanted to remind you all, because this is something that's been around forever, that we do have we do help and sponsor a Teach Scholarship from the state, which is early childhood scholarships, and they are available to get anything from a staff credential to a master's degree. And then there's also a wage supplement for child care providers that have at least 12 credit hours or more in early childhood education or child development, and that's through the incentives program. I will put somebody else did it for me. Thank you, Tiffany. The links in the chat so that you're able, all questions and all information is on their website. They have a very comprehensive website that you can get all the information from. Next. And like I said, this one is like a personal one for me. We have started a director COP, which is a group of directors and owners who get together monthly. We started this past January. It's a hybrid model currently. And if you haven't received an invitation to it in the past, it's because when we sent out a survey last year where we asked people who wanted to be a part of it to fill out the survey, and from that guest list or from that survey list is where we send out the invitations. Both the survey, a new survey to make sure that we have an updated list, and the RSVP for this particular meeting will be sent out shortly in provider notes as the day draws near. But I wanted you to save the date. It'll be, our special guest will be Dr. Hicks, and it'll be for owners and directors again on September 20th from 6:30 to 8 p.m. at the coalition, and dinner will actually be provided. So again, we hope you can join us and come and ask questions of Dr. Hicks and hear his answers and his exciting ideas for the future. And I think with that, we're concluded. Do we have any questions? We have lots of questions for you, Martha. Lots of questions. Tell me. They have them all. So someone asked, do I understand this correctly, that this grant would actually reimburse the center if the curriculum purchase, if they participate in the study? Yes, if they, as long as it was purchased within those dates. Okay. Can you take more than one Flamingo class to receive the grant money? That might be a Jamie question. That's a Jamie question, yep. Let's see what else we got in here. If they already use Mother Goose time curriculum and purchase it on a month-by-month basis, would this qualify for the curriculum training grant? I will have to get back to her on that one. I'll have to look. So someone asked for the approved curriculum list. That is actually in the handout section and will be in the upcoming provider notes. Martha, can you just go over the dates for that curriculum training again? When the things need to be bought by? Yep, March 29th, 2023 through November 17th, 2023. Thank you so much. And that looks like it for questions on the curriculum grant. Thank you so much, Martha. Thank you. Okay, guys, and that completes our webinar in English. We will be doing the webinar again in Spanish in just a few seconds. You can go ahead and continue to ask your questions. We will be answering them as we go along, but we're going to go ahead and move right on into the survey in Spanish. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la presentación en español. Y lo primero es la encuesta de calidad de la coalición que se mandó vía correo. Es bien importante, por favor. Esto lo hacemos todos los años para guiarnos en las necesidades y lo que quieren de la coalición.
pero esta encuesta en particular es un poquito más larga y estamos buscando sugestiones sobre unas subdivisiones que vienen pronto. So, es bien importante, por favor, que tomen de 10 a 20 minutos para completar esa encuesta que se le mandó vía correo lo más pronto posible. La última tuvimos 700 contestas y queremos a mínimo los 700 que tuvimos la otra vez para seguir para adelante con esta encuesta de calidad. Gracias. Margarita. Yes, hi, can you hear me? Hello, can you hear me? No, you want me to just do it for you? Yes, please. Okay, if you could just monitor the chat and correct me if I say anything wrong, okay? Okay. Okay, yo voy a hablar ahora sobre los cierres temporales que tienen que poner en el portal cuando tienen un cierre temporal. Y Margarita va a mirar el chat, so si tienen preguntas o si digo algo mal, ella me va a corregir. Cuando tengas un cierre temporal, es bien importante, por favor, que tienen que ir dentro del portal y alocar su cierre temporal. Y esto lo puedes ver en la pantalla donde dice asistencia y por abajo dice cierres temporales. Para tener acceso a los cierres temporales, hazle clic en asistencia y entonces en cierres temporales. Se abrirá una lista de cierres donde podrás ver los cierres anteriores, comprobar el estado y añadir un nuevo cierre temporal. Next slide. Y entonces, ¿cuándo es que son las ventanas para los proveedores? Los proveedores de School Readiness y VPK pueden reportar a través del portal de DEL cuando están cerrados. Información precisa de los cierres. Los proveedores se mantienen informados de los cierres que se están procesando por el portal también. Puede ver si lo hemos procesado. Son menos formularios en papel para los proveedores. La documentación requerida se agregará en el cierre. So, en vez de nosotros tener que mandarte papel y usted llenarlo y mandarlo para atrás, ya pueden hacer eso solos y es mucho más rápido y menos papel. El procesamiento más rápido de los cierres temporales también se puede hacer de esta manera y el reembolso y asistencia precisos para los cierres. La fecha de la reapertura del programa VPK sigue siendo necesario pero se comunicará electrónicamente, ¿ok? Entrando sus cierres temporales. Cuando abra el crear un cierre temporal, vas a coger tu sitio y entonces vas a poner la fecha de cuándo cerraste y cuándo piensas abrir. Cerrado desde y hasta. Entonces tiene los motivos del cierre que están ahí: exposición al COVID, limpieza profunda por COVID, falta de asistencia de los niños, falta de disponibilidad de personal, estado de emergencia declarado que no sea COVID. So, un huracán o se te fue la fuente de agua o se te fue la luz y tuviste que cerrar por un estado de emergencia. Y entonces ahí también vas a subir cualquier documentación que sea relacionado al cierre temporal. Después que lo llene, vas a ver que así en cómo vas a lucir el cerrado desde y el cerrado hasta. Y entonces por abajo dice las solicitudes de reembolso. Vas a coger la colección EOCHC Learning y entonces si tienes clases de VPK, ahí van a aparecer también. Una vez indicados los datos en la sección, solicitudes de reembolso aparecen de las clases de VPK y los niveles de atención School Readiness. Después que has entrado el cierre temporal, si tienes clases de VPK, se le preguntará si tienes previsto recuperar alguna de las horas de instrucción perdidas. So, ahí en donde te va a preguntar sí o no que vas a hacer las horas que perdiste o si no las vas a hacer y contarla como uno de los días que te pagan cerrado.
hay un máximo de 5 días de cierre por año de programa de VPK. Cualquier cosa más de los 5 días de VPK cerrado que no habías pensado anterior, tienes que recuperar esas horas de instrucción. Un cambio de coleación reembolsable, de coleación no reembolsable. Si deseas cambiar de CR a CR, cierre no reembolsable, hágale clic a CR. Y abajo puedes ver que los morados son cierres que se reembolsan y los gris son días que no se reembolsarán. Next slide. Si también tienes School Readiness o solo tienes School Readiness y la selecciona sin servicios marcada todos los niveles asenticiales como días reembolsable. So ahí otra vez puedes ver que están todas las edades que sirves y tienes que hacerle clic. Al seleccionar sin servicios para todos los proveedores, todas las clases y niveles de atención se seleccionarán automáticamente para el cierre. Para cada proveedor, indique si se suspendieron todos los servicios y luego selecciona una o más clases y niveles de atención involucrados en el cierre, junto con la solicitud de reembolso correspondiente para el día de cierre. Si las clases de VPK estuvieron involucradas en el cierre, revise las solicitaciones de proveedores de VPK. Ok, so una vez que las seleccionadas las fechas, las clases, el nivel del cuidado y el día CR o CN, seleccione los motivos del cierre. Y ahí están otra vez las causas por las cuales puedes cerrar. Puedes agregar documentación adicional si es relacionado al cierre temporal. So ahí puedes subir otro documento si es otra cosa que tienes que subir, algo de la licencia o lo que sea, que te digo que tenía que estar cerrado. Cualquier documentación que tienes, puedes subirlo ahí. Y entonces escriba la información detallada en el comentario por la razón del cierre. A continuación, envía la coleación para aprobar. Nota, la asistencia no podrá ser enviada hasta que el cierre haya sido procesado. Si la asistencia se ha enviado para el mes del cierre temporal o hay otro cierre el mismo día, le dará el siguiente mensaje. Se encontró un problema al procesar la solicitud de guardia cierre temporal. Si la asistencia ya se ha enviado, contacta a su especialista en reembolsos para rechazarla para poder hacer esas correcciones. Next. Una vez que se verá un cierre temporal y que el estado es enviado. So ahí pueden ver cuando están mirando sus cierres temporal, en la columna de estado dice el estado donde está y en este se ve que está enviado. Los otros tipos de estatua sean en completo, enviado, coleación, revisando y procesada. ¿Preguntas? Ok, no vemos nada, so vamos a seguir para adelante entonces. Completando su W9. Este año hemos tenido muchas subvenciones que se han ofrecido a los proveedores y también a los maestros individuales. Y en muchos casos hemos tenido que rechazar lo W9 por errores. So vamos a repasar bien rapidito cómo llenarlo correctamente para poder procesar esas subvenciones y pagos con más eficaz. En el primer recuadro, 1, vas a poner su nombre tal como aparece en su declaración de impuestos con el IRS. No deje esta línea en blanco, no es opcional.
incluso si eres una entidad comercial, ¿ok? So ahí tienes, aunque sea la dueña de tu negocio, tienes que poner tu nombre tal como aparece en su declaración de impuestos. Entonces van a brincar a la caja 3, ¿ok? So si eres maestra y estás en una clase y te van a pagar una subvención por atender la clase, solamente es el número 1. El cuaderno 3, entonces, si es un individuo sin un negocio legalmente formado, seleccione la primera casilla para propietario individual único o ELC de un solo miembro. So, si tu negocio es LLC, también vas a darle a la casilla, thank you, número 1. Si eres una corporación COS, tu accountable debe saber cuál tipo de cooperación eres y le vas a seleccionar la casilla apropiada. Y también si eres un fideicomiso o patrimonio, elige la casilla adecuada que se relacione a usted. So, una vez más, negocios que son LLC le van a dar la primera casilla y individuales, personal, también le van a dar la primera casilla. Vas a brincar entonces al cuaderno número 5 y aquí es donde tienes que poner su dirección. Esto incluye cualquier número de apartamento o número de lote o número de suite que sea relacionado con tu dirección. En el 6, por favor, de realizar su ciudad, el estado y el código postal que va con la dirección en el número 5. Next slide. Ahora esta es la parte donde hay mucha confusión. Si eres un negocio, un centro, un family child care, tienes que poner tu número de EIN si se está pagando la subvención a tu negocio, ¿ok? So, si el dinero que se te va a pagar es relacionado al negocio, van a entrar el EIN. Si el dinero que te van a pagar es tuyo personal por tomar un curso, vas a poner tu número social. Y al final, claro, si no lo firmas con fecha, no se te paga. So, una vez más, pagos que son relacionados directamente a su negocio, van a poner el EIN. Pagos o subvenciones que estás aplicando para ti, personalmente, las maestras por un curso, van a poner su número social. Y firmarlo con fecha para que se te puede pagar. Next. Preguntas. No hay preguntas, Lisa. Perfecto. What's next? Actualizaciones de VPK. Ruth. Sí, gracias, Lisette. Aquí vamos a hablar sobre VP que estamos cubriendo por Ali. Primero que todo, gracias por venir a nuestro primer Open House de VPK. Tuvimos más de 75 proveedores, así que muy bien. Si usted no pudo asistir a este evento, por favor envíe un correo electrónico a provider.relations@lchc.org para que usted solicite una fecha y una hora y así pueda recoger su cartel o su letrero de VPK. También es importante que sepa que toda la información que se dio, el paquete que se entregó con información sobre VPK, usted la puede encontrar en la página de nosotros del elc.org, debajo de proveedores, va a VPK para proveedores y ahí va a encontrar todos los recursos disponibles. Next. Gracias. Requisitos de capacitación anual de Renaissance para las pruebas de administradores. Como muchos ya saben, y si no lo sabe, el entrenamiento de Renaissance ahora se requiere anualmente. Usted tiene que hacerlo anualmente. Estos cursos que están aquí son los únicos que cumplen con los requisitos de la capacitación de VPK Fast. Usted lo puede tomar en inglés o en español. Es el VPK, asegúrese que es el Test Administrators Getting Started with Fast Start Early Literacy Assessment en inglés o en español, cualquiera de los dos le vale.
pero hay un curso que es de revisión, ese no le cumple como requisitos o ese no es el que usted va a tomar. Si usted ya tiene una cuenta en Renaissance U y usted ve que su capacitación ya está a punto de expirar, que es un año a partir del momento en que usted la terminó, usted deberá agregar esos cursos a su cuenta de Renaissance. Para tener ayuda, por favor, envíe un correo electrónico a vpkproviderinfo@eochc.org. Y también visite la página web del Departamento de Educación para FAST, Florida Assessments of Student Thinking FAST, para obtener más información. Y ahí usted puede descargar o puede ver todos los folletos que tiene el DEO. Next. Ahora, las ventanas de administración para este año escolar. Entonces, tenemos las 3 ventanas, PM1, PM2 y PM3. El PM1 es durante los primeros 30 días de instrucción del horario de clase. Comienza desde el primer día de VPK y termina el día 30 de VPK. Para la segunda ventana es en el tiempo en donde usted ya tiene por lo menos el 40% de horas de instrucción, pero no más de 60 horas de instrucción. O sea que eso más o menos comienza cuando ya tiene 214 horas de instrucción. Más o menos si usted comenzó este año aproximadamente el agosto 10, quiere decir que en noviembre, a principios de noviembre, el 10 de noviembre, usted va a tener el comienzo de su segunda ventana. Y termina cuando usted ha completado el 60% o las 324 horas de instrucción ya se han logrado. Para el 3, para la ventana 3, se hace durante los últimos 30 días de instrucción del horario de clases de VPK. Comienzan 30 días antes del último día que usted tiene para su VPK y terminan en el último día de VPK. Para que usted tenga más información, pueda acceder a esta información, usted puede encontrar las ventanas en el link que estaba anteriormente puesto. Creo que Marta lo puso antes y antes también estaba. Ustedes lo pueden encontrar ahí en esta página, en este link. El siguiente. Next. Ahora, el nuevo es enlace al sitio web para el programa de evaluación y alfabetización temprana de FAST. Es nuevo, el enlace es nuevo. Todas las cosas que se hacen a través del estado de la Florida se van a ejecutar en un solo sitio web. Para iniciar la sesión de Renaissance. So, asegúrese que usted tiene este link porque este es el que usted va a usar para este año. Aquí usted va a iniciar su sesión como maestro. En el enlace anterior es donde usted va a iniciar su sesión como maestro, administrador o como estudiante. So, asegúrese que usted tiene este link y que lo va a poner dentro de sus enlaces favoritos en su computador. Si las credenciales por alguna razón no le están funcionando en el nuevo enlace, por favor vaya a olvidé mi contraseña, vuelva a su correo electrónico que envía Renaissance directamente para que usted pueda restablecer su contraseña. Importante información. Aquí está. Next. Ok, antes de seguir en esto, si tiene preguntas, nosotros las vamos a poner aquí, les vamos a hacer seguimiento a estas preguntas si usted las quiere, las tiene y quiere que se las respondamos en español, nosotros hacemos seguimiento y después se las haremos llegar. Otra información importante, nos complace anunciar que se está creando una serie que la Coalición de Aprendizaje Temprano, o sea, nosotros, ofrecerá a los proveedores de VPK, construyendo bases sólidas, volviendo a los conceptos básicos de VPK. Realmente es bastante lo que tenemos que cubrir en VPK. Entonces, en esta serie lo que se quiere es reunir las normas de aprendizaje infantil de la Florida, CLAS y la práctica apropiada para el desarrollo y la aplicación en el aula. Para registrarse en línea, usted puede ir al link de nosotros, al instituto, a lchc.talentlms.com.
y revise el folleto de capacitación en la sección de folletos para obtener más información sobre las fechas y las horas de esta capacitación. Next. Ahora las evaluaciones de VPK van a comenzar el día después del Labor Day. So, cualquier persona de instrucción que sea un sustituto va a ser observado o puede ser observado. Las notificaciones empezaron a salir el lunes 21 de agosto. So usted posiblemente ya empezó a recibir su ventana de cuándo va a hacer su observación. Asegúrese que usted está revisando sus correos electrónicos y asegúrese también de responder a los 3 días hábiles posteriores a la fecha restringida a su observación principal. Si usted tiene días o fechas restringidas, por favor, responda. Importante que responda a eso dentro de los 3 días hábiles. Una vez que haya recibido la ventana o su notificación, no vaya a hacer ningún cambio en la aplicación de VPK porque eso puede retrasar cuando se saca el puntaje o se hace la inserción o se empuja el puntaje compuesto del programa. Mantenga su solicitud de VPK actualizada y precisa para que los maestros que estén en el aula se vea reflejado en la solicitud de VPK. Mantenga esa información actualizada. Si usted tiene preguntas al respecto, usted puede enviarnos un correo electrónico a class@elchc.org. Next. Creo que ya cubriste las preguntas. Ya están las preguntas. Sí, porque están hablando de restablecer las contraseñas y tú le dijiste que manden el correo. Sí, exacto. Gracias, Martica. No hay de qué. Sí, creo que no hay más preguntas. Stephanie, next. Next. Ok, so ahora vamos a hablar de, hay un lugar nuevo en donde encontrar los entrenamientos de la coalición. Y va a ser, yo le estoy poniendo el enlace ahora mismo en el chat, que es en el sitio de web de nosotros, de la coalición, y vas a ir en donde dice proveedores y después, abajo de proveedores, vas a ver que hay un lugar nuevo que dice nuevo calendario de adiestramientos. En esta parte, next one, please. Tiffany. Ok, so, puede ir al sitio de web de nosotros, que se los puse en el chat. De ahí va donde dice proveedores o providers, y de ahí va a ver que se le abre una área en donde dice entrenamiento o calendario de entrenamiento, adiestramientos, o entrenamientos. Next one. De ahí puede escoger si quiere ver una lista de todos los entrenamientos, si quiere verlo por mes o si quiere verlo por día. Cuando abre esa parte va a ver la parte que ve, el número 5 que ve en el lado derecho, en donde puede escoger el entrenamiento específico de cual está interesado. Y es cuando le dé clic a esa parte, le va a abrir este próximo. Next one, Tiffany. En donde va a ver la explicación de todos los datos de ese adiestramiento. Una de las cosas que me gusta de esto es que cuando enseña todos los datos, aquí va a poder verlos todos, que cuando estábamos usando el LMS solo, no se veía todos los detalles al principio, pero con este van a ver todos los detalles del día, la clase, todos los detalles, los requisitos de la clase. Y entonces cuando llegan a esa parte, pueden imprimir la parte que dice Register for this event o registrarse para este evento, y le abre la parte que ve en el número 7, que es lo que ustedes están acostumbrados de ver, que es la parte del LMS, y de ahí se registra para el curso específico. Yo creo que eso es lo último de esto. ¿Hay alguna pregunta de cómo registrarse? No veo preguntas para eso. No te veo tampoco preguntas. Ok. ¿Quién está haciendo el Vamos a pasar a actualizaciones de School Readiness. Next. Primeramente, las evaluaciones de programas de School Readiness ya han comenzado. Empezaron el 1 de julio con el contrato nuevo del 23-24. Los puntuajes compuestos se han empezado a publicarse. Había un atraso con el Estado porque estaban determinando unas cosas antes de poder
poder publicarlos, pero ya lo han hecho y nuevo este año volveremos a emitir compuestos del 2023 para alinearlo con el año de contrato actual por DEL. Esto va a resultar en una modificación de sus contratos una vez que se complete su composición. Solo cuando tu puntuaje ha cambiado. Si mantienes el mismo puntuaje que tenías, entonces nada va a cambiar. Pero en varios casos esto también va a resultar en un cambio de diferencial para más o menos en cada año. Asegúrese de completar sus registros de observación dentro del QPS cuando se te manda el correo que es tiempo de hacer tu registro. Los registros también deben reflejar lo que está sucediendo actualmente en tu sitio. Si perdiste una maestra o está de maternidad y pusiste a otra, puedes inactivar la maestra y volver a activarla cuando ella vuelva. Si se te cerró un cuarto, cierra el cuarto. Si abriste un cuarto nuevo, pon el nombre del cuarto nuevo. No vayas a incluir, por favor, sustitutos, flotadores o personal de edad escolar o sus aulas de edad escolar. Una vez que has recibido su notificación de ventana, si surge algo, notifique a su observador directamente o también puedes enviar un correo electrónico a class@elc.org. Y también si tienes alguna pregunta o inquietud sobre su observación, asegúrese de enviar un correo electrónico a class@elchc.org. Next. Ahora el sistema de QIP, el desempleo de QIP. Ruth. Sí, gracias, Lisette. El sistema de desempeño de calidad o el QIP o el Quality Performance System, importante, no se olvide de enviar su lista o su roster mensual de personal en QPS. Recuerden que esto es un requerimiento, esto es parte de la regla y tiene que cumplirse. Por eso hemos estado enviando correos electrónicos durante estos meses para que usted, por favor, los envíe. Siempre le recomendamos que lo envíe durante los primeros 10 días del mes, los 5 primeros días si puede, póngalo en su calendario y así no lo olvida, no espere hasta el último minuto para hacerlo. A partir de este mes, como se los habíamos enviado en otros correos electrónicos, si usted no presenta o no somete su roster o su lista de personal actualizado para el 31 de agosto, nosotros vamos a poner Correctional Action Plans o planes de acciones correctivas, por favor envíelo antes del 31 de agosto. Si tiene que hacer cambios, haga los cambios de personal, haga los cambios que usted tiene que hacer. Si son aulas que cerró, si son aulas que añadió, por favor, mantenga esa información actualizada, igual con las maestras. Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda o guía sobre cómo hacerlo, usted puede comunicarse conmigo a mi correo electrónico o puede comunicarse conmigo al teléfono de la oficina, mi extensión 348. No olviden esta información, súper importante. Next. Aquí les vamos a mostrar un poco cómo es para las personas que necesitan saber la información. Vaya a la página de floridaearlylearning.com, QPS, floridaearlylearning.com, haga un login a la página para poder acceder a su cuenta. Next. Si usted por alguna razón olvidó su cuenta, que es aquí, usted necesita su username, necesita su password, pero si usted olvidó el username, usted tiene que tener su provider ID y tenga a la mano el número de su licencia para poder volver a rescatar ese username. Si olvidó su password, usted debe poner su username y inmediatamente recibirá un correo electrónico al email donde usted activó, que usó para activar su cuenta. Después hace su login y puede someter su lista. Next. Ahí está. Una vez que ya entre a su página, usted va a ir a Launch
Es la primera parte, esto es la opción que usted va a tener. Vaya a Launch, le da un clic ahí y inmediatamente lo va a mandar al screen donde usted puede ver su staff. Next. Exacto, va a su staff y en el staff revise la información. Si usted ve que su staff está completo, next, Tiffany, thank you. Si usted ve que está completo, no hay cambios para hacer, someta su roster. Usted puede revisar también la historia de su roster, de cuándo lo ha enviado, lo puede ver de esta forma o lo puede ver en la parte derecha de su pantalla cuando usted va y mira lo que ha pasado, todo el récord de las cosas que se han hecho en su cuenta, ahí lo puede encontrar. Next. Si usted tiene que hacer cambios, usted puede hacer cambios. Si hay una clase que desactivó, vaya inmediatamente a Classrooms, desactive o active sus clases. Si usted necesita añadir una clase, complete la información de la clase. Tenga en cuenta que tiene que saber qué herramienta va a utilizar, si es para bebés, si es para niños pequeños, si es para preescolares, dependiendo de la edad. Y no olvide completar esta parte del Funding Source, que es School Readiness. No vaya a olvidar eso porque es información importante. Una vez que complete toda la información, usted le da Save, vuelve a su clase y continúa. Next. O importante, como decíamos antes, usted puede activar o inactivar las cuentas, las aulas. Si usted necesita añadir maestros, usted puede ir a donde dice Add Next o donde está el signo de más, complete la información de ese staff, asegúrese que está completa. Si es un director instruccional, es un director que está en el aula. Si es administrativo, está solamente en la oficina. Complete toda esa información y no olvide otra vez, si usted tiene maestras que se van por un tiempo, por el verano y regresan y usted necesita inactivar, cuando regrese no tiene que crear otra vez otra cuenta para ella, no tiene que crearla o añadirla, simplemente vaya a inactivar y usted puede activar su maestra otra vez. Y ya, una vez que verifique que la información está completa, usted somete su roster y ya le queda su información lista. Next es Tiffany. Y aquí es donde usted puede ver. Si sometió su roster, ahí va a ver las fechas. Si usted lo somete el mes anterior, el último día, va a contar para ese mes anterior, no para este mes. Tenga en cuenta esto, si usted lo sometió el 31 de julio, no le va a contar para agosto, tenga esas cosas en cuenta, tiene que ser dentro del mes. Creo que ya tengo todo por ahora. Si tienen alguna pregunta sobre esto, creo que ya están Creo aquí que contestadas. una pregunta que tienen es que si no tienen niños de School Readiness y todavía tienen que hacerle la visita de clase. Si no son exentos y tienes niños, aunque no sean de School Readiness, tienen que hacerte la observación. Sí, gracias, Lisette. Y también hay una pregunta de Maite, no entendí bien lo que estaba preguntando sobre que lo hizo el 31 de julio. Si lo enviaste 31 de julio, no te va a contar para agosto, tienes que enviarlo para agosto. Siempre les recomendamos que lo hagan entre los 10 primeros días del mes para que no lo vayan a aplazar y al final del día se les olvide o tengan algún problema y necesitemos revisar la cuenta y todo eso. Entonces, es importante que marquen en su calendario un día durante ese tiempo y así lo pueden enviar a tiempo. Es lo que nosotros recomendamos. Ok, ahora sobre el microcredencial de la Flamingo que se está ofreciendo nuevo. Next. La Universidad de la Florida tiene en su programa de Lastinger tiene un credencial nuevo de alfabetización. Ay, lo dije bien. Que es nuevo este año. Fue creado por el Departamento de Educación de la Florida y lanzado en enero del 2022. Hay una subvención que se puede coger hasta $2,000 por completar este microcredencial. Las clases son gratis
y se puede completar en tan solo de 4 meses total para ser elegible por esos 2,000 pesos si lo pasa con éxito. Next. Este credencial también ahora es disponible a todos los maestros, aunque no tengan contrato de School Readiness o VPK. Los semestres que van a tener, empezó uno el 21 de agosto, so el próximo semestre que será disponible va a empezar el 9 de octubre. Entonces hay otro que empieza el 6 de noviembre. En enero del 24 y febrero del 24 habrán 2 más, pero no tienen la fecha exacta todavía. Son 4 meses y 4 etapas del programa que tienes que completar. En algunos casos puedes hacer un examen para coger el crédito, o si eres maestra de VPK, mucho de esto también ya lo has completado y te pueden dar crédito sobre las clases si ya la tienen. Next. ¿Preguntas? No, no hay ninguna. Marta. Buenas tardes a todo el mundo y aquí estamos llegando al final. Next, please. Estos son unos recordatorios y noticias de nosotros. Como saben, hemos estado participando, o todos han estado participando en los estipendios de World Class. Y aquí solo es para dejarles saber más o menos cómo acabamos. Como pueden ver, dimos un total de $460,800 en bonos a los educadores, un $189,100 para el estipendio de CSG o Child Success Grant y $2,029,982 para el CQI, que es un total de casi $2.7 millones. So, un éxito grande. Pudieron muchas personas participar en estos estipendios. En estos momentos ya se han cerrado todos los estipendios, pero los cheques todavía están procesándose. Como se pueden imaginar, esto requirió miles de estipendios que tienen que pasar por Financia, y Financia está un poquito atrasado. Ellos piden que le den hasta el 8 de septiembre. ¿Me oyeron bien? El 8 de septiembre. Y si no han recibido el cheque después del 8 de septiembre, entonces nos pueden llamar y podemos investigar si algo ha pasado con el cheque. Pero mientras tanto, le pedimos su paciencia, le damos gracias por su paciencia y esperar hasta el 8 de septiembre, que es el día que ellos esperan, van a tener todo eso solucionado o acabado. Next, please. So, ¿qué viene ahora? ¿Qué es lo próximo? Lo próximo, y esto como lo puse en rojo aquí, no está disponible en estos momentos, pero decidimos ponerlo aquí y dejarles saber qué es lo que viene para que puedan empezar a hacer sus preguntas y practicar y estar seguros que están listos cuando se ponga en vivo la aplicación y todos los detalles. So, es un estudio de expansión e implementación. Aquí me voy a trabar. Implementación de currículo. Los requisitos para la subvención van a ser que tiene que completar una aplicación. Esto es un estudio, también deben saber que aceptan como parte de esto participar en unas encuestas que van a dar el Departamento de Educación del Estado 15 días después de que reciban los currículos, y también unas entrevistas. Entre cosas que pueden pedir van a ser encuestas, entrevistas, el punto de contacto, información demográfica de las personas con quien están participando en la investigación. Las compras deben ser realizadas entre el 29 de marzo de este año pasado o este año que estamos, va a ser hasta el 17 de noviembre. Como pueden ver, y como siempre es, las cosas no las hacemos con el Estado un poco atrasadas, o cuando por fin lo pongan en vivo, va a ser algo que podemos hacer de antes hasta el 17 de noviembre. Si está buscando reembolso por currículo que compró antes o que está comprando en estos momentos, el proveedor debe proporcionar documentación de un recibo de venta detallado con el monto total de la compra. No se aceptarán facturas, recibos en efectivo o recibos escritos a mano. Las aplicaciones estarán disponibles en WebAuthor en un momento en el futuro. No están disponibles en este momento, y por supuesto cuando estén disponibles lo vamos a anunciar y le vamos a mandar información a todos.
El currículo que escoja debe estar en la lista aprobada para los proveedores de School Readiness y VPK que están en el periodo de prueba. Esa lista se compartió hace un tiempo en el grupo de chat y también estará como parte de los handouts, no me acuerdo cómo se dice handouts, las cosas los papeles que pueden bajar aquí en este folletos, gracias, los folletos que pueden bajar en estos momentos. Y por supuesto, su selección de currículo debe considerar las oportunidades de capacitación disponibles, establecidas y basadas en la investigación ofrecida por los editores o socios de capacitación. Que ¿Eso qué quiere decir? Que no puede comprar cualquier currículo, sino tiene que ser algo que está estudiado y basado en las investigaciones ofrecidas. Si usa uno de los que está en la lista de School Readiness y VPK, no va a tener problema con esa parte. Next. ¿Quién puede, quién es elegible para este estipendio, este grupo, esta investigación? Tiene que tener un contrato. En este momento, lo que nos han mandado es que van a tener que tener un contrato del año 23-24 de School Readiness o de VPK con la coalición. No puede tener un contrato que haya sido rescindido o que se lo hayan quitado en los últimos 5 años. No puede estar bajo de investigación o condenado por fraude de cuidado infantil, por supuesto, y no puede estar en la lista de descalificados del programa de alimento de cuidado infantil del Estado. Y debe presentar un formulario del W9, como siempre, y por eso lo revisamos antes. No, me quiero unir a Lecer a decirle que no puedo decirle suficientes veces lo importante que es cuando haga el formulario W9, por ejemplo, en este estipendio, va a ser para el negocio, esto no va a ser para personas individuales. Eso tiene que estar seguro que usa el nombre del negocio que está en su licencia y que está usando el número del EIN, o sea, no su Social Security. También tiene que estar seguro que los nombres que ponen eso son igual que lo que está poniendo en la aplicación. Es muy importante que esos detalles no lo hagan rápido y que se tomen su tiempo, porque por muchos estipendios tuvimos que negarlos por esa parte. Gracias en anticipación de hacer eso correcto. Next, please. También le quería recordar, muchas personas nos están escribiendo y nos están preguntando que nosotros recomendamos para el CDA o si yo quisiera estudiar pero no tengo dinero en estos momentos. Y queremos recordarles que nosotros tenemos un programa en el estado que se llama TEACH. Ellos tienen becas de la primera infancia para credenciales del staff credential hasta títulos de la maestría. Dependiendo de en donde usted está en su educación, hay muchísimas becas y muchísimas oportunidades para poder estudiar y poder mejorarse por el Teach Scholarship. Ellos tienen personal que habla español y les voy a poner ahora mismo el enlace de Teach y el de Incentives en el chat y pueden llegar sus preguntas a ellos. También si vas al website de ellos vas a ver que ellos tienen muchísima información ahí que los ayuda también. La otra parte de esto es que aunque esté estudiando o no estudiando, ellos también tienen un programa que se llama incentivos y el incentivo son suplementos salarios para proveedores de cuidado infantil que tengan un mínimo de 12 horas de crédito universitario en educación infantil o desarrollo infantil. Eso es un dinero que, ya te digo, se lo mandan cada 6 meses mientras que esté trabajando con niños y tenga las 12 horas de mínimo. O para muchas personas, si ya tienen títulos universitarios de la educación infantil o el desarrollo infantil, se lo mandan mensual. Si todavía está estudiando y todavía está llegando a recibir un título, entonces mientras que está estudiando, se lo van mandando cada 6 meses. Otra vez, toda la información de ellos está en español y lo puede buscar en el website de ellos que se lo puse en el chat. Next, please. Ahí. Último, quería dejarles saber que nosotros tenemos, es en inglés, por eso le pongo el aviso aquí, va a ser en inglés, pero mensualmente yo tengo una reunión con directores y dueños que trabajan en el condado de Hillsborough y esta reunión en septiembre vamos a tener al Dr. Hicks, que es el gerente de nosotros de la coalición, y él va a responder a preguntas que tenemos de la comunidad y de los dueños y directores.
están bienvenidos a reunirse con nosotros, pero quiero dejarles saber que va a ser todo en inglés. La reunión se llevará a cabo el 20 de septiembre de las 6:30 a las 8 de la noche en la coalición y tiene que hacer una reservación y esa reservación se la vamos a mandar por Provider Notes con una encuesta para las personas que quieren unirse a nosotros. Y con eso creo que hemos acabado. ¿Hay algunas preguntas de Zach o Ruth? No, no veo ninguna aquí. La tercera ronda de ARPA será mandada automáticamente a los que fueron aprobados por la segunda y completaron la encuesta que estaba en el portal. Aparte de esa información, no tengo más información sobre la tercera ronda de ARPA. Tuvieras que contactarte con Débora Vega. Ok, y con eso creo que hemos acabado con todas las preguntas y con toda la presentación. Tengan muy buen día y gracias por unirse con nosotros. Hasta luego. Dios, que Bye. tengan buen día. Have a Bye. good one. Tiffany, we're wrapping up.